Visitors to the Kodiakarai Bird Sanctuary in Tamil Nadu are dismayed as continuous rains have pushed migratory birds to locations that cannot be viewed easily. Accumulated rainwater in Muniyappan Lake and coastal zones is playing spoilsport. Between October and March, migratory birds flocked to this world-renowned sanctuary near Vedaranyam in Nagapattinam district. கோடிக்கரை பறவைகள் சரணாலயம் ராம்சார் சைட் அங்கீகாரம் பெற்றது. சுமார் இந்த சரணாலயம் 850 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த சரணாலயம் சதுப்பு நிலப்பகுதிகளை கொண்டது. இந்த சரணாலயத்துக்கு 15 வெளிநாடுகளிலிருந்து பறவைகள் இங்கு வருகின்றன. 290 வகைக்கு மேலான பறவைகள் இங்கு வருது. அதுல மிக குறிப்பா சொல்ல போனா 4 அடி உயரம் உள்ள பூனாரை, உப்பு கொத்தி, பிளமி, அதாவது இந்த பெலிக்கன் என்று சொல்லக்கூடிய கூழைக்கிடா, இது போன்ற நிறைய பறவைகள் 290 வகையான பறவைகள் இங்கு வருகிறது. இது அக்டோபர்ல இருந்து மார்ச் மாசம் வரையில ஆண்டுதோறும் இங்கு வரும். This year, migratory birds had begun arriving since September, but heavy rains over the past few days have disrupted the peak bird watching season for nature enthusiasts. பறவை பார்க்கலான்ட்டு கண்ணுக்கு எட்டுன தூரம் வரையும் பறவை சரணாலயத்தை பார்க்க முடியல. பின்னாடி வாட்ச் டவர் இருக்குது, அது ஓப்பன் பண்ணி விட்டா மேலே பைனாக்குலர் அது மாதிரி வச்சிருந்தா பறவைகள் பார்க்கலாம். அந்த வாட்ச் டவர் வேறு ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கு. அது ஓப்பன் பண்ணி விட்டா நிறைய பேர் வருவாங்க, நிறைய பேர் பார்க்கலாம் பறவைகளை. More than 275 species of birds can be seen in lakhs at the Kodiakarai Sanctuary, which has been recognized under the Ramsar Convention.